the worship service and the Thanksgiving service. Nataka tuweze kuomba, lakini kabla tuombe, nipokeze yule atakayeomba. KCV 357J iko na mataa ikiwa on, ni vizuri iende izimwe ndio battery isiishe. So kwa wakati huu nataka nimpokeze Bishop wa Kandara West ili aweze kuomba maombi ya kwanza. Atakapoomba our regional council board member Bishop Wainaina atachukua ushukrani. Kwa hivyo utakupasa hiki kwa sauti utakapomaliza kuomba. Amen. Wacheni tuombe. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru wakati wa mchana wa leo. Asante Bwana kwa umbali umetuleta Mungu. Hakika ni safari ndefu kutoka wakati Mungu wa rehema ulimuita mtumishi wako, na Bwana wa rehema Baba wetu kaweza kutembea na yeye safari ndefu katika milima na mabonde hata kufikia wakati wa leo. Tunakushukuru maana tumeona uaminifu wako katika maisha yake na jamii yake, na bila shaka Mungu umempigania vita za kirai na mpaka akajipata mahali yuko siku ya leo. Nasi leo tumekuja ili tukuambie ni asante Mungu wa rehema, tukiwa pamoja na yeye na jamii yake, tukifurahia na kulitukuza jina lako kwa mema wako na fadhili zako. Na kwa hivyo katika jina